والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين مدد يا محمد يا صلى مدد يا شيخ دستور ما شاء الله فضل ش.Muhammad tarikatuna الصحبة والخير في الجميع. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, her iş besmele ile başlanırsa ebterdir, yani sonu olmayan, sonu gelmeyen şey. Our beloved Prophet, peace be upon him, said that every deed that is started without saying Bismillahirrahmanirrahim will not end successful. Hayırlı işler besmele ile başlaması lazım ki. The beginning of good deeds is to say the Basmala. İnşallah daima hayra vesile olur. And by saying the Basmala, it will result in continuous goodness and blessings to appear. Gelir. Allah'a şükür dün akşam güzel bir evlilik merasimi vardı. Yesterday night there was a beautiful wedding celebration. Besmele ile başladık inşallah. Onların da hayatları güzel olur. And we started by saying the Basmala, and we wish the freshly married couple that through this they will be receiving blessings throughout their marriage. Mühim şeylere insanlar dikkat etmiyor. People do not pay attention to important things. Eğleneceğiz diye insanlar bazen hayatlarını hayırla değil de besmeleyle değil şerle başlıyorlar. Ondan. For the sake of enjoying themselves, people fill their lives, instead of filling their lives with goodness by saying the Basmala, they fill their lives with bad things for the sake of enjoying themselves. Sonra da bir fayda olmuyor. And then they do not get any benefit out of what they do, and they are not successful. Düğünde Allah Azze ve Celle yasak ettikleri içecekler, yiyecekler, onları veriyorlar. For example, we see in other wedding parties that food and drink is served that is not permissible by Allah Almighty. Sonra da sonu olmuyor. And then doing things that are contradictory to Allah Almighty's law result in not good things to happen then during the marriage. Rızası için olması lazım her şeyin. Everything needs to be for the sake of Allah Almighty and His satisfaction. Allah rızası olarak onun ismi başta gelmesi lazım. And the beginning to obtain Allah Almighty's satisfaction is to start everything by mentioning His name. Allah'ın güzel ismiyle, Rahman, Rahim ismiyle başlarız. Her işimize Allah'ın izniyle. O için and thus we start by mentioning the most beautiful names of Allah Almighty. We start by saying the name of Allah Almighty, the most merciful, the most gracious, and we start every action by saying the Basmala. Sonu da iyi olur. And by starting everything by saying the Basmala will result in things taking a good ending. Başı da iyi olur. The beginning will be good. Her yanı iyi olur inşallah. And everything will be good then. Öteki türlü iyi olmaz. Otherwise things will not take a good course. Günahla başlayan şey ne güzel olur ne iyi olur. Something that starts with the sins will not result in goodness, and it will not result in blessings. Onun için insanlar dikkat etmesi lazım. Bazen unutuyorlar insanlar. Therefore people need to be very careful, because people are forgetful. Bazen gaflete düşüyorlar. Sometimes people are inattentive, and they are sometimes heedless. Onların yaptıkları fayda vermiyor. And then, due to this inattention, what they do does not
bear fruits and does not have any blessings. Fayda verecek şey her insana Allah'ın yolunda olmasıdır. For something to be a benefit, it needs to be dedicated for the sake of Allah Almighty. AZZAWAJAL'in yolunda olmasıdır. Fayda olan odur. Çünkü Things that are for the sake of Allah Almighty will be things that are beneficial. Allah AZZAWAJAL bizi onun yolunda olmamız için yaratmıştır. Allah Almighty has created us to dedicate ourselves to Allah Almighty's way. Bismillahirrahmanirrahim. Ama halaktul cinne vel insa illa liya'budun. Cinlerin insanları ibadet etsinler diye yarattım. Allah Almighty says that He has created the humans and the jinns for the only sake of worshipping Him. İbadet yaptıktan sonra insan yaşar da, içer de, yer de, yürür de, her şeyi yapar. Allah rızası için olmuş olur. As long as one is steadfast in his worship, you may eat, you may drink, you may live your life, but everything will be a benefit and a blessing because you have put Allah Almighty first and you have made Allah Almighty your priority by preserving your worship. Öteki türlü kendi nefsine olur. Allah her şeyi helal etmiş. But if you do not prioritize Allah Almighty and His worship, then the things you do will be for your ego. Her türlü şey helal var, haram var. İkisinin karşılığı var. And we need to know that there are certain things which are allowed and things which are not allowed. There are things which are halal and things which are haram. Birini yapınca ötekisini mahrum kalmıyor insan. Eğer iyiliği yapınca günah güzel gözükse de onun güzelliği yoktur. And it's only those two categories. And if we do something which appears good but which is a sin, then we must know there is no goodness about this sin even if it appears nice. Faydası yoktur. There is no benefit and no goodness in sins, in bad things, even though they may appear good. Daima Allah yolunda olmak insan için büyük bir fazilettir. We must always observe Allah Almighty's way, and it is a blessing for us humans to be constantly on Allah Almighty's way. Büyük bir şansdır. Allah ikram etmiş madem. To be on Allah Almighty's way is a great divine favor and a great opportunity for us which we must take. O yolda gitmek, Allah'a şükretmek bizim vazifemizdir. Our duty is to walk on Allah Almighty's way and to be thankful to be on His way. Allah yolunda gitmemize yardım etsin. May Allah Almighty support us in following His way. Şaşırtmasın inşallah. And may Allah Almighty protect us from going astray from His path. Amin. Allah tevfik. Al-Fatih.